Menempuhi pelbagai cabaran di saat usia muda, Dunstan Lim ataupun lebih mesra dengan panggilan Dunstan, cekal menjalani kehidupan harian secara normal. Seperti individu lain, Dunstan menyimpan hasrat dan impian tersendiri. Berusia 52 tahun, Dunstan melibatkan diri dengan sukan 10 pin bowling sejak tahun 2016 dan beliau bertanding di dalam kategori TPB9. Minatnya yang mendalam pada sukan bowling membuatkan Dunstan memasang niat untuk menjadi seorang pemain profesional suatu hari nanti. So it's a pretty long journey for this, for me, since 2016 until the present. I was heavily involved in promoting and managing 10 pin bowling from 2016 to now. So before that, I'm just playing as santai-santai je, not like sometimes only when you go. It's only during 2016 in January, and apparently we were handling the Parasukma Games for that year. Sarawak was the host for the Paralympiad Games, which is not happening every time. So it was a good opportunity for us to contribute to Sarawak's build the bowling fraternity, because they were facing all those things and I was interested, and I have never participated in any games for the matter or even para games. 2016 was my first experience as an athlete. Anak bongsu dari 7 orang adik-beradik ini dijangkiti penyakit polio ketika beliau berusia 3 tahun dan telah menyebabkan kecacatan pada kaki kirinya. Dengan berbekalkan cita-cita dan hasrat yang tinggi untuk sentiasa berjaya dan maju ke hadapan, Dunstan telah bertekad untuk menjadikan sukan bowling sebagai pentas untuk dirinya bergiat aktif dalam sukan OKU. Kekurangan dirinya menjadi titik tolak pembakar semangat dalam memajukan diri ke peringkat yang lebih tinggi. In 2016 in the Paralympiad, Sarawak being host, we were champions for the bowling team for the first time, and we were very glad that we were the overall champion for 10 pin bowling. Besides Sarawak being the overall champion of all the other sports, but Sarawak has been overall champion all these years. Penglibatan Dunstan di dalam sukan 10 pin bowling ini bermula sejak tahun 2016, di mana beliau aktif di dalam melatih pasukan para bowlers Sarawak. Ia secara tidak langsung mendapat perhatian daripada Amateur Bowling Association of Sarawak, ABAS. Well, I think since 2016 Sukma Games, during our successful campaign, he actually approached us after the event to ask us to help his team, his para bowlers. Well, I said yes, para bowlers is actually in the umbrella of 10 pin bowling, and it is also our social obligation to help the disabled athletes. With our input on getting our coaches to help the coaching session, I think our para bowlers can go far. They have done very well. I think they have captured a number of overall titles. Ever since we had the World Para Games here, I think some of our bowlers performed very well. Hubungan profesional di antara ABAS dan Dunstan ini terjalin sejak 5 tahun yang lalu. Disebabkan beliau menunjukkan ciri-ciri yang positif dan disenangi ramai, ia sedikit sebanyak telah memberi kepercayaan kepada pihak ABAS untuk sama-sama memajukan dan menaik taraf pasukan para bowling Sarawak, di mana sekarang ia merupakan antara pasukan terkemuka di Malaysia dan di peringkat Asia. He is very hardworking, let me tell you. He looks after athletes and ensure that their athletes train during the specific times. And he is also training with them, and he ensure the welfare is well taken care of in as far as his athletes are concerned. He's a man, persistent guy. He makes sure that his program and his athletes are well taken care of in terms of coaching, maybe welfare, financing. He is very persistent in
those sort of things. I think he is the man to lead. Walaupun sukan bowling adalah salah satu sukan yang memerlukan daya ketahanan yang tinggi, ia tidak pernah dijadikan satu halangan buat Dunstan. Seperti peribahasa Melayu, patah sayap bertongkat paruh, begitulah sikap beliau apabila melakukan sesuatu tugasan. Beliau akan sentiasa terus berusaha mengerjakan sesuatu kerja dengan sehabis-habis usaha dan tidak putus harapan. Strategi permainan beliau mungkin bertukar mengikut keadaan, tetapi semangatnya untuk terus berjaya harus kita contohi dan teladani. Well, I've tried to change Dunstan to bowl better. I think changes take time, especially when you want to improve a certain aspect of the game. It will take some time for him to be good. But overall, even after all those sessions, I think he is still trying to be better every time. So I say getting a few strikes is not only the only issue here. You have to do it consistently and mentally also. You have been challenged in a lot of ways, so that's why I thought bowling is a very interesting and challenging. Heave of 1640 with his first attempt. Carefully. Oh, Viva! Spurs is the Paralympic champion! Yang Yifai, the silver! Sejurus itu, banyak acara sukan-sukan tanah air mendapat tumpuan ramai, terutamanya dari golongan OKU, dan salah satu acara sukan terkemuka di Sarawak adalah 10-pin bowling. Seperti yang semua sedia maklum, sukan bowling telah lama mendapat tempat di hati para peminat sukan tempatan. Dengan adanya peluang yang diberikan untuk golongan OKU mengenengahkan bakat-bakat dari golongan ini, ia sedikit sebanyak memberi perspektif baru terhadap sukan bowling. My name is Marco Tang. I am 16 years old. My category B9. Nama saya Daud Sazwani binti Marais, berasal dari Kuching, Sarawak. Saya kategori B4, masalah pembelajaran. Nama saya Roni bin Tugiman. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak. Tahun ini saya berumur 38 tahun. Saya dalam kategori B2. Para Sukma 208 single number 1 and double number 1 and World Para all event number 1, single and double is silver. Kami World Para di Bangkok, gold medal single, and Filipin kami dapat nombor 2 untuk single event. Di Bangkok untuk World Para Tour tahun 2019, pingat emas kategori 3 berpasukan, dan World Para Tour dekat Filipin tahun 2019, pingat emas dan pingat silver. Pengalaman Dunstan dalam sukan bowling memberi dimensi berbeza kepada latihan yang dijalankan untuk pemain bowling para Sarawak. To get a gold medal is not only about training and stuff, it's all about equipment, guidance, and assist them in whatever things that we can. So I am actually very fortunate to be given opportunity to manage the Sarawak team, para team, to where it is today from 2016 to 2020. I was really passionate
about helping them to be able to not only win goals, but to represent Malaysia. So during my course of this, I would call intense 4 years, it was really satisfying for me at times because we really do achieve a lot of things, not only on medals only, but on other aspects which you can't have a figure on it. You know, you give them a sense of hope. You give them the opportunity to be able to compete. We even brought our team to Thailand, and we even win some medals under Sarawak, Malaysia. Dunstan yang berbekalkan pengalaman dalam menyertai pertandingan bowling peringkat Asia tahu apa yang diperlukan oleh anak didiknya. Definitely it's tough, especially for para athletes. Besides you being physically challenged, it's also a very grave challenge for you also as a normal bowler because they need to find the timing, the swing, the release, you know, everything have to be serentak. It has to be in a consistent swing. So looking at those people who has a physical disability or are on wheelchair or are visually impaired, they have a challenge by looking at the pins because they need to be, it's all about accuracy, it's all about consistency, throwing at the exact location, and if the lane pattern change already, they need to be able to know how to change to throw where it is to be able to get a strike. Seperti mana beliau menanamkan mentaliti positif di dalam dirinya, dia juga sering memberi galakan yang sama kepada atlet-atlet yang dididik selama ini. Tunjuk ajar Dunstan azimat paling berharga buat Marcus, Syazwani dan Ronnie. He very good coach and help to train. Bagi kami nya bagus sebab nya bagi kami peluang banyak ada ngikut apa tournament kecil-kecil, nya bagi support lebih untuk kami. Bagi saya dia bukan terlalu garang tapi dia strict. Dia memberikan rangsangan semua, motivasi. Dia mengajar cara-cara mentaliti kita semua. Kejayaan seorang atlet itu bukanlah melibatkan seorang individu sahaja. Seperti peribahasa Inggeris, it takes a village to raise a child. Berpandu kepada peribahasa tersebut, dengan adanya sokongan dari berbagai pihak, dapat memastikan yang kebajikan para bowlers sentiasa terpelihara. Pasal Dunstan dengan Farah tu, kami agak selesa lah kerjasama dengan Sidak Farah because masa Sidaknya ngurus Sidak pun training apa semua kan, Sidaknya always inform lebih awal apa semua, jadi kita mau atur lane untuk Sidak pun senang, and then Sidak pun bowlers pun memang mostly on time. Kadang-kadang apabila training pukul 7 nak, pukul 6.30 Sidak memang dah standby semua, jadi daripada segi saya Sidaknya betul-betul membantu orang, and then daripada macam Sidak pun pemain tu tadi, Sidaknya pun senang ikut SOP apa yang diberi oleh Sidak pihak pengurusan. So memang betul-betul senang untuk kita semua. Okey, untuk kemudahan yes kami memang berani madah is memang lengkap because kita is memang dah dikategorikan world class environment pun bowling center lah, facility. So daripada OKU lah, daripada liftnya, daripada rampnya, daripada toiletnya, semua memang kita memang dah standby untuk OKU friendly. And then plus kita dah ada gym, kita dah ada badminton court, kita dah ada cardio pun site. Lagilah senang untuk Sidaknya akan training akan datang lah. Memang daripada segi fasiliti kami rasa lebih cukup untuk Sidaknya. Jadi ini adalah satu hasrat, satu usaha yang sangat baik dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara Dunstan.
Sarawak OKU Skills Development Association atau ringkasannya SOSDA ditubuhkan pada 3 Disember 2020 dengan objektif utama penubuhan untuk menyediakan kursus latihan dan program pengembangan kemahiran yang boleh memanfaatkan mereka yang kurang upaya supaya mereka boleh menjalani kehidupan berdikari. Dunstan telah bekerjasama dengan saudara Adi Suwandi untuk menubuhkan persatuan ini bagi menolong dan menaik taraf kehidupan golongan OKU. I think it was way back on 2017 where I first met him at this Sejiwa Senada exhibition. I was assigned to take charge for the booth for Jabatan Pertanian. So at that moment we met up and we do chatted a bit about stuff, and yeah, we do exchange contact, and from that moment we become friends. For over the years, I think it was before 2020, we do talk a lot about helping community and then engaging others to do stuff like this. So it became natural for us to converse, and then the idea came out naturally. So during 2020, I think that is the time when he decided to establish an organization which now called SOSDA, and I think he cordially invited me to join in as a timbalan president of the SOSDA. Yeah. Menurut Dunstan, golongan OKU mahukan pengembangan kemahiran dan peluang yang lebih tersusun dan terancang untuk meningkatkan peluang pekerjaan mereka di pelbagai sektor dan bidang. Di sinilah SOSDA akan mengeluarkan garis panduan untuk apa juga program kemahiran yang ingin mereka wujudkan atau perkenalkan kepada golongan OKU di luar sana. It's more to provide the main initiative is more to provide skills training for them, to make them equipped for them to be in the working environment, so that they can be able to look for a job. And for those who are keen to work for somebody else, they can actually learn the skills and make their own business, work from home, or anything that they want to pursue. So it depends on their disability also. So courses which they might be interested in, we will try to get them done, and then at least they can do something out of it, making a living out of it. Because it's an OKU organization, Kementerian Wanita Kebajikan would be the main agencies that we will be working with lah. Besides their jabatan lah, okay? Because most of our programs would be OKU related, but we cannot only fully rely on them to give us all the funding or whatever. So I do look into options, even with Jabatan Pertanian, even with Sarawak Multimedia Authority, because a lot of online business can be generated from there by the OKU also. So digital marketing and online business, especially now. So we will need a lot of, most of the agencies, from what I can see, they can actually offer something for the OKU, because a lot of them, because it's a very wide, skills training is very wide, so it can encompass a lot of other ministries also or departments. Kru Anugerah berkesempatan untuk menemu bual yang berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah selaku Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak bertanyakan pandangan beliau mengenai usaha yang telah dilakukan oleh SOSDA untuk golongan OKU di Sarawak. Saya melihat usaha yang dilakukan oleh SOSDA ini satu usaha yang mengkomplementkan usaha yang dijalankan oleh kementerian, khususnya untuk bahagian iaitu memperkasakan mereka melalui latihan yang boleh menjana pendapatan. Jadi saya telah melihat bahawa Dunstan telah berhubung dan membuat lawatan ke beberapa institusi latihan
di negeri Sarawak ini, khususnya di bahagian Kuching, untuk iaitu mendapatkan maklumat dan juga untuk menjalankan strategik hubungan yang strategik bagi membolehkan para OKU mendapat latihan yang mana akan digunakan atau boleh digunakan oleh OKU ini untuk menjana pendapatan dan akhirnya mereka dapat berdikari. Jadi ini adalah satu hasrat, satu usaha yang sangat baik dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara Dunstan. Ya. Dengan adanya sokongan dari pihak KWKPK, ia sedikit sebanyak memudahkan Dunstan dan SOSDA khususnya untuk menjalankan misi persatuan ini. Dunstan dan SOSDA telah menyenarai pendek beberapa institusi pengajian tinggi yang akan terlibat sama dalam memberi peluang pengajian kepada golongan OKU ini. Antara salah sebuah institusi yang terlibat adalah Sarawak Skills. We met SOSDA, that was about a year ago. Dunstan came and see us. And he is a very proactive person. And he wants to know what can we offer to SOSDA. That's why we begin to talk about skill program to SOSDA. So the skill program that we're going to offer to SOSDA is, of course, we look into the ability of the trainees, and we suit their abilities. Some what we call here is a program which we consider is those who can attend ICT program, and even those can be going into electrical program. So it must suit the ability of the trainees. That's how we work with Encik Dunstan and SOSDA actually. And to me, Encik Dunstan is a very capable leader to encourage those who are this ability to come to the center and to be trained to get that skill. Kepada individu OKU di luar sana yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang SOSDA, boleh berhubung dengan SOSDA. Jika tidak dipecah ruyung, di mana boleh mendapat sagunya. Sekadar mengharap, merungut atau menyalahkan pihak lain tidak membawa usaha ini ke mana-mana. Tidak ada jalan mudah untuk berjaya mendapatkan apa yang disasarkan. Berusahalah mencari jalan membuatkannya dengan cara yang betul, kena jalannya. InsyaAllah lambat laun akan berjaya. Meskipun berstatus orang kelainan upaya, ia bukanlah sesuatu yang perlu dipandang rendah. Sebaliknya, Dunstan bangga dengan segala kejayaan yang diperolehi, sama ada penglibatannya dalam SOSDA ataupun dalam bidang sukan yang diceburinya.